including the slaughter of over 500,000 civilians across the entire region, with over 150 massacre sites. As a result, over 63,000 people fled to Sudan for safety and millions were internally displaced. The Ethiopian government has weaponized hunger. Over 5.2 million are in need of food assistance or face starving as a result of this man-made famine. Drop food, not bombs! 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 UK! UK! Silence is violence! 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 Eritrean troops out of Tigray! Eritrean troops out of Tigray! Allow access to Tigray! Allow access to Tigray! Drop food, not bombs! Drop food, not bombs! Drop food, not bombs! Drop food, not bombs! The Ethiopian government has weaponized hunger. Over 5.2 million are in need of food assistance or face starving, period, as a result of this man-made famine. The invading Ethiopian and Eritrean forces have also killed cattle, looted, burned and destroyed 90% of crop harvest and displaced farmers, causing food shortages in Tigray to worsen. There are over 1.4 million children that need aid, as well as extreme shortage of basic medicine like insulin, with even the World Health Organization being denied access to Tigray by the Ethiopian government. Even though humanitarian access was provided to some parts of Tigray, over 80% of the population is still inaccessible due to food and aid being blocked by invading forces. In addition to this, 23 aid workers have been killed in Tigray since the start of the conflict. The people of Tigray need food. 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 Hello. Going now, ናይ መከተ ትግራይ ቦንደር او ምክትል ቦንደር ናይ ተሪትና ዘሎ ፕሮግራም አጣሐተ ክነግረና ያለላ Facebook more Tamil now Elna, I think the book demonstration gerna maanti belfi outside London لمسانا بتعمل لخرعنا قرينا سريحنا ግን ولا كاب لندن وطان انسان دي تموزي بلندن للو حواتنا خع كل ነገር ጨርሰው መስተካከሎም ትውልድልና ነገር ፈጽሞም ስለልጸንሑ ዓብይ ምስጋና ዓብይ ቁርዓት ይግቦም ህዝብ ቀጽልና ታይና ክንገብር መጀመሪያ ናይ ሃይማኖት ቦና በቃሽኒው ምሳና ወለል ለወሉ ዒሎም ኩል ሻዕ መውጽታ ምሳና ቁሩተይ ሓደ ሰለስተር ማተደ ቃልኮን ክናገሩና ካው ደሓር ቀጽልና ከዓ ያው አነ ንሽተይ ንግግር ክገብር ካው ሓደ ስራሕት ለሎ ቀጽሉ ለሎ خبره ማለት እዩ እና በቃሽ ከሆነ የዛዕድል كما يعرفون يا يرام لاغنا عز ساعات زي عز حلت زي ناي عبدنا زبحنا مكرا صلاتنا لذي قدس هزبي لذي هايمانتاوي هزبي لذي ناي كله عالم تقبلو بتحتنا زستأناقد هزبي عز اوان زي زي صقل كم هيزم لانا لفتفؤو ناي ሃይማኖት አቦታት እንከይወሉ አስለማይ እንከይወሉ ክርስቲያን እንከይወሉ ሲቪላዊ እንከይወሉ ላና ለፈጥነቱ በሙሉ ለናው በሙሉ አቅሞ ላና ለፈጥፎ ለህዝብ ትግራይ ጦርነት ከፊቶም ንሕና ግን ለአቶም ከነሐሊ ለአቶም
بتحتنا كنستعناجد كل جزء يتجرواي حبو يتجرواي عند النت إذا يوم الجلسة عندنا الجلسة عندنا ناي هايوانات ناي إثيوبيا مسيرة إثيوبيا بالعدي بالإيات فديران تتواهيلو نسوون يفلتيو نحناون نفلتينا الهايوانات بالإيات جان تتواهيلو نسوون يفلتيو نحناون نفلتينا سو تاريخ سوت سبكن زخنا يفلتنا يوم هذه عزناتنا بداي أتيوم لانا لخطنتو عدنان هزونان أبوتاتنان يقتلو أحواتنان يدفرو نتاتنان يدفرو دكنان يدفرو عدنان يفرسو يوم زلومو هزو تقراي كل جزء صلوت ناتكايو حبو ناتكايو سعرنت ناتكايو منو قاتبون نسو لانا خطنتو كمتيامون نحنا كل جزء እግዚአብሔር ምሳና ስለዝሆነ ናይ ሃይማኖት መሰረት ስለዝሆና ክርስቲያን ሙስሊም እንከይበላ ተቀድና በትህትና ንሳና ግስ ስለዝሆና كل ጊዜ ሰዓራይ በመሆንና ንሕና ደስ ክብለና ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ምሳና ከም ዝሆነ ኣብዚ ሕዚ ከዓ ብመሬት ሓያላን ዝኾኑ ንኽሰምዑና ነቲ ግፍዕ ዝሰርሕ ጀኖሳይድ ዝሰርሕ ህዝቢ ወይም ከዓ መንግስቲ አረማዊ መንግስቲ ናይቶም ቀዳምና አረማውን ዝነበሩ ነገስታት ናታቶም ዝኾነ ህዝቢ ንኸጽንት የዋህ ህዝቢ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ ንኸጽንት እንግዲህ ጦርነት ከፊትና ኣለሞ እግዚአብሔር አምላክና እዞም ኣብዚ ዘለዉ ሓያላን ዝበሃሉ ሃገራት ብምድሪ ሓያላን በእግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ይሕግዘና ኣሎ እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ዓድናን ህዝብናን ሰላም ይግበረልና ንሕና በእግዚአብሔር ዝንሰረሉ አምላክና ምሳና ኮይኑ እዚ ዝመፀ ሓዊ ይጥፈአልና ንሕና ደግሞ ኩልና ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ንግበር እግዚአብሔር ይሰምዐና እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይርየና እዩ ዘሎ ከምዚ ዝርየና ከዓ ከተሰምዕዎ ዋላ እኳ ንሰሙ ከትልና ኩድና ይጦምብር እግዚአብሔር ምሳና ምኾን ደግሞ ኩሉ ትሰምዕዎ ኢኹም ዘለኹም እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻ ደግሞ ህዝቢ ትግራይ ስዒሩ ናይ ሰላም ናይ ረህዋ ክኸውን እግዚአብሔር ይፍቀደልና እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ኩልና ናብ እግዚአብሔር ንጸሊ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ኩሉ ክርኤና ሃይማኖት እንከይፈለየ ነፂና ኣቤት ንብል ኣለና እሞ ብምድሪ ሓያላን ስለዝኾኑ ብኣምላኽ ደሞ ኣምላኽ ሒዝና ተመኪሕና ዝመፃና ህዝቢ ስለዝኾንና ንክምሕረና ዓድና ሰላም ንክገብረልና ህዝብና ናብ ሰላም ናብ ረህባ ከምፅአልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይርድአና እግዚአብሔር አምላክ ይርዳና እግዚአብሔር ይሃበልይ እግዚአብሔር ይባርካትኩም እግዚአብሔር ጸሎትኩም ዝደኸምኩም ሁሉ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ይውፅሕና ታቱ ሃበት እንደሌጋዛያሞ እግዚአብሔር አምላክ ሃገርና ህዝብና አምላክ ናይ ሰላም ናይ ረህዋ ይግበረና ናይ መጨረሻ ይግበረና ዝመከራዲ ናይ መጨረሻ ገይሩ ዓድና ለዘለዓለማዊ ህዝብና ለዘለዓለማዊ ደስታ ንክነብር ምስ እግዚአብሔሩ ጸኒዑ ንክነብር እግዚአብሔር ይስምዐና እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም የቀለለ ብሩካን ሁኑ አሜንና ባሲ አሜንና ሰላም አለካ መራሒት ገለይኩም ኖርማል ሰብየ هند عن زارو يخيل كما يوعلكم كلكم دعانيهم مجمريا كمسكن زداني outside لندن زمساكم سبات موها وقت بجيزة مسيكم بتعمي عابي مسكان عدني كازي ونسلت لكم الله أرجو معي يوم فرقم لهم تركم لهم عشنا زلوا الآخر سيجلسوا نورات ما يمثلات كل أثناء دار علينا زلنا مو نباربر نتس نحارن تعالى نقول إذن كيبلنا تقولوا تقطع عنا نجر بكم دياسبورا مثلا كم تقول كذا لمود نقبرز نبرنا كبانا قوة مهيرم ثلاثنا حجي أزرقنا نقبرز نبرنا فعلنا نمسا كيفنا ينغد محجي كيفنا ينغد محجي انتاي موتي يقولون لوتي يقولون إنها سلامة سلفي بعلنا عين دمدمو منتاي تقرأي مخانا عفلتنا هنا علم تتأممتنا قال الرداتا قوة تدير خبنا
ስለዚህ ኩላትና ኣብዚ ንኹሎ ኩሉ ክንመጽእ ኣለና ኣብዚ ቅጽል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኢማራት ዓረብ ናይ ካሊ ቱርኪ ከም ዝዘጋጀው የዝፈልጥሞ ፕሊዝ ብዝኽእለትና ክንመጽእ ኣለና ንምንታይ እዞም እዮም ክልተ ዓመት ዝኣክል ድሮናት ሂቦም ህዝብና ቀቲሎም ደምሲሶም እዮም ሕጂ እውን ካብኡ ዝሰፍሕ ብዕፅፊ ንኽወሃቡ ፅንፅንታ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ እዚ ጠጠው ንኽብል ኩላትና ከነወግዞ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካሊእ ወልሓንቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝብለኩም የብለይን ሃይማኖት ናናትና እምነትና ኮይኑ ተጋሩ ንሕና ሓድነት ኣለና ንሕና ኣርኣያ ክንከውን ኢና ንኩሉ ዓለም ኣስተማይ ክርስትያናይ ተኸባቢሩ ከም ዝነብር ክንከውን ኢና ከነርእዮም ኢና ንቐፃልን ንሕጅም ስለዚ ኣጆና ትግራይ ትስዕር Thank you Zendem Haftay. Thank you. أنا نبدأني. مو شو كلكم نجار بقاشي زمزمي أطبقهم تناجرهم ويوم. لذي تناي شيخ ملك لي لما لا تيوم. شو أنا نجار جن تروتك كلول دلا أنا تايو. شو لحالف نايو كل تعامل ريهم ويهم كلنا رينا هنا. زمناي حيالات من قصات أوروبا يقولون أمريكا من قصة يقول ناي حورات من قصات يقولوا كم تلا ولا يلمسنا لهم معنتي بتقول حدا قاخذ حنا تلو تقول وجه لبلع الحزب التجراي تستمتلو we are concerned يتحسس لنا أيو بما الوقعة الناس عايز الجبر نجاريو تترجمه بتجرينيا مثلا لنا بو يوم لحلف ونيرو لحلف ونلو تقالي نحن نقول الجبرنا خم تجارو أبي أحمد أجا السعر كبلتلو ويكشنفتلو أمريكا سبيشال إنفوي تسدلنا توكالي ملختنيا تملختنيا جن لناينا هزبي ويكع لناينا أجمع الفتح تيكونس سويكو مزاني سويكا ريلاكس مقبري ويكع عيش مبلد صراحنا ما نسيو سلزي يزيد أنكنا نفلت لنا شعلو موزل حالة بقلة تعامد لا بين بتات حفناينا كم زي عينت سلام وصل فتاتو ونجرناينا هذه كنعبيو لنا تهم عينة السرارة عنتو حاونا ألما يبرهانو نواقع نيرنا تايب لنا نيرو تقصيلو خنقورو نقبو لافتو MP نسحف كاوها لافتنا تو بارتي ويب كعا نسحف بخندزي معلتي بخمزي معلتي خمزي غيرت صحيفة خمزي غيرنا صحيفنا بلسي تقاتاتيلو امسألنا يكنول لنا تناينا سرحت زو ناي ادفوكاسي ناي كامبينينج خمزي نقورو لنا ون ملكو كغير له كعبل له أطبقه كعبل له إذا كعب مالتيو كابتن الشاحز النجور النبرنا خالي ليه جورنا يوم مالتيو سلزي تبصلاتنا كلنا قربتريهم لهم أبي أحمد سلامة تعرقية دردرية قال الله ولا شدش تورحي حمش تورحي لا تدالوا اللي يصنعوا سلزي هذه وزني هنا يومنا نقلنا لنا مالتيو قلنا أنا لقدر يحررنا خم تجارو مثلا لقدر يحررنا خم دي عين اسرح مالتي لذي ترشح هذه أولنا أخوينكم تجارو لكمكم كم حوات إرتراويان لكهالي عدوون لهم أولنا أخوينكم أيهم علنا مساهم سلولكم نقع بتعمي 5 جنيه دل 5 جنيه فوت مالتي كسيلة تايخ ناقر الدلي دعوات زيد لنا يقص خمتو عنتو هذوي زمزم حفتي الولدتو مقطع سلسلة كابز الشحذي كمتو هذا حاونا أمريكا لولو مقطع سلسلة تجارو خجبر لي كأل نجارس بالجوار مالتي خجبر مخار making the impossible possible مالتي لذي بدي مسرت كل نجارنا الشحذي بحايلنا بجنزنا نعاقمنا الله جبرنا طريقنا هزنا أو عدي تحت عقوة خوينو يقال سلوك واشحلو نحنا لو زي لنا بعقمنا نقبر لنا هنا بنت عقمنا عقنا عبيد لنا هذه أمخت سلسة لنا أمخت سلسة مالكا وش نقوله أدفوكاسي نقوله كامبينينج نقوله وفياون بوس خلوه مالتيو سلزي بحلفي أمخت سلسة لتقمت بنش مرسمولو بنش ماركولو تتقال حدا شيء باوند كل تجراوي كوس فتاو تجراوي والكوس ويو واتالون هذا شيء عندن نام جرشة يا خني نام جمريا وني خني سب ندعر عقم اللي هو قاول عكب خفل يخليه خفلوني قبوا تعقم اللي هو سب تعقم اللي هو لقعة
بربعة ورحي كم لغفل قرنا يينا تغالي خا حدش عكلي بالتقوين خا خند الغالي يغفل تقرأينا كلنا هنا سلالي خافلة سلالي خافلة تقرأي يخون كاي يبالي قلنا يحلينا ناخنتي غلنا لو علتنا حزبنا هيوتي يغفل له حزبنا بنتميتي هلك له نحن عاوزين يعمق يطبق صبق أيهو لو ديمقراطية بلا لو عدس لو كنا زغلهم أجيبت غيره زغلو ريزورس أو سيم منجست إنجليز سلام أو سيلف نقبر لنا أو عندنا جن وتيون كأتي يخل له حزبنا سلزي أبحلينا أنا لو عدنا نحتاج لو عدنا نتيم كعقبنا العكب نقول نجر كل يولي منجستنا ون كمو يفوتي كمو يبلي جن الشعب ودأت بعقبنا جن كدلنا مو بأفتح تفعل علينا تجرين يا مختشات قالتها تنقريو سلزي ثم نقنيهم سبات اللي تجاب لا لومو أفتنا مختا أكاونتون كأتل دلي أو كأتي خليو النازي حدرا قبل دلي أو بالترفة أوكي إشي الناس هذه كمناسة تجري تواني ضدن عمد حقوق لقنا نايم مختا حواتنا ون نقدر كجوراين كلمي تو مايك مهابيجن لازم كل الشعب بدمسي تحجزنا لا ترانوس اللي أسنا عبينا نمسكن أين رسعكمي أحد مع التقاع كلنا بحد خمسين يوم غني لنا On behalf of Tigray Youth Network UK, we've got two friends from Tegaruan United in Australia come to support us today. Betty will be sharing a poem about the Tigray genocide, and he will be sharing a speech on the ongoing genocide, and they'll be joining us just now. So if you want to have it. For nearly 2 years, Ethiopian, Eritrean and Amhara armies have been committing mass atrocities against Tigrayans. These include war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and genocide. The people of Tigray have been deliberately denied as part of the war strategy basic services for more than 660 days now. These include education, health, banking, transport, telecom and internet. To date, over 500,000 Tigrayans have perished due to the war. More are dying unless the war is stopped. In the war in Tigray, sexual violence and rape, including gang rape, is weaponized as a strategy of war. Over 120,000 Tigrayan women and girls have been subjected to horrific sexual violence and rape. This level of sexual violence has not been seen in the world since the Second World War. In the war in Tigray, hunger, starvation, and man-made famine has been weaponized. 7 million people are facing famine. The government of Ethiopia, Eritrea, and Amhara regional state have deliberately destroyed most of Tigray's infrastructure and economy. These include an economic blockage and military siege of Tigray. The war crimes in Tigray include the deliberate destruction of Christian, Judaic and Islamic traditions, artifacts and institutions that have been existing in Tigray for thousands of years. Sadly and shamefully, the UK government, the US, the Australian government and the European Union or the UN have done very little and have done little concrete action to stop the genocide war in Tigray. This is apart from the usual diplomatic cliche of being concerned or being worried. Their inactions are tantamount to appeasing the Ethiopian and Eritrean dictators and condoning the genocide war in Tigray. They are morally and legally obliged to confront and stop the genocide that is happening in Tigray. We call upon the UK public to pressure the UK government and the new UK Prime Minister to stop appeasing the dictators in Ethiopia and Eritrea and to help end the horrific genocidal war in Tigray that has been going on for nearly 2 years. As the world, the UK government, the Australian government and the public correctly condemn the Russian aggression against Ukraine people, we urge that it also right and just show similar concerns over the genocidal war in Tigray. Humanitarian and human rights laws are the same whether the victims are white, black, European, African, Ukraine or Tigrayans. The UK and the world must not allow a second round of genocide in Tigray. We will hold demonstrations and protests until the end of the genocide in Tigray. Thank you.
Okay. What you want to say? Okay. We're not asking too much, really. You don't need to be a Brazilian as a woman in Sudan leading a revolt. You don't need to be a skillers and stand in front of police to stop brutality. You don't need to be bold and sit in the white-only section of a bus as an African American. You don't need to risk your life and get shot by the Taliban for setting up for education. You don't need to stand and sacrifice sites in Australia to protect your land. You can be safe, you can be comfortable, you can use your voice behind a screen. You can attend a protest knowing you're going home. We're not asking for much, really. Tigray has been in the dark for nearly 2 years. Every day we've fought to hear our families, we've fought to keep Tigray in the news. But if we ask to speak to them, and if we can speak to them, what would we say? What comfort can I provide my family knowing that they're running from airstrikes and being massacred? What would we say to people dying of hunger, knowing that we have money to send them? But at least we can be heard, at least they can be heard, and that we're in the dark. But instead it goes like this. An Ethiopian or Eritrean soldier would ask, show me your ID. You pause, you think, where can I run in Tigray? Do I run to Tembian, but what if I get killed in the airstrikes? Do I go to Bella, but what if I end up being a victim of rape? Could I seek refuge in Sudan, or would I be starved or killed in Humada from massacres? I can't hide in riots, I'm part of militia, going house to house. This isn't right, I need to be protected. Look, oh, what if I end up being shot and killed like the youth? I can't pray in Absalom, I could get dragged out of church and executed. If we run to Adwa, would we starve to death? If I made it to Addis, would I end up being arrested and sent to camps? If it kills me, would I be a child of one of the children from Shudder? Would the thousands of children without parents? Would the world even know my name, or am I just a body in my cadre? Am I just a body, a part of the 500,000 Tagala who have been killed, raped, starved, and silenced? Why can't we talk about Tigray? Why can't we talk about Africa? Why can't we talk about Black lives? Silence is violence. Stop the genocide in Tigray. Thank you. Thank you. New Prime Minister, we wish her the best. We would like to make the case that the UK government is fully engaged about the genocidal war happening in Tigray. So far, the Western world, the US, the UK, the European Union, and the United Nations position have not been bold enough because the genocidal war on Tigray has been going on for 2 years. Unfortunately, the former Prime Minister Boris Johnson was not fully engaged on the war on Tigray, especially when compared to his bold, right and just position on the Ukrainian war. The people of Tigray actually deserve humanitarian concern. International humanitarian and human rights law is the same, whether it is in Europe or Africa, whether it's about white people or black people, whether it is Ukrainian and Ethiopian or Tigrayan. The world must show the same level of concern about the genocidal war going on in Tigray. Up to 500,000 people have been killed over 2 years. 120,000 women and girls have been sexually violated, raped, gang raped. This has never happened since the last war. It was only during the Second War that the level of sexual violence happened in the world. Yet the world hasn't given due attention to the genocidal war on Tigray. We hope the new Prime Minister, the former Secretary of State, Foreign Secretary, is fully briefed about what is happening in Tigray. We want the same level of engagement and concern.